Shanwen Village is located in Thakhek, Khammouan, Laos, 7 kilometers away from the provincial capital, over 400 kilometers from the capital Vientiane. This small village is a settlement of the Makong minority, restricted by the traditional beliefs. The locals rely on the land passed down by their ancestors, making a living by farming. บ้านของข้าพเจ้าเนาะบ่มีชลประทานแต่เฮ็ดนาก็ได้แต่ละดูเดียวผลผลิตมันก็แม่นต่ำเป็นต้นก็แม่นเฮกตาร์นึงก็ได้2ต้น170กิโลถ้าว่าธรรมชาติคมคู่เป็นต้นน้ำท่วมแห้งแล้งก็แม่นลด According to an in-depth investigation of Shanwen Village, the average monthly income of poor families is less than 150,000 kip. Deeply investigating the causes of poverty, it is influenced by the small-scale farming economy, as well as lack of education and inconvenient transportation, incomplete infrastructure, and undeveloped cultural concepts, and idle labor, etc. และเส้นทางคมนาคมนั้นก็มีความยุ่งยากรถใหญ่เข้าบ่ได้ประชาชนออกหากินข้างนอกก็แม่นบ่ได้ยุ่งยาก The inability has led to poverty in Shanwen Village for a long term. Poverty alleviation here has been highly focused on by Khammouan. เงื่อนไขกับธรรมชาติเนาะเฮ็ดนาบ่ทันได้มีเทคนิครับใส่ให้แก่การผลิตการเข้าถึงการศึกษาก็มีน้อยเนาะรวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุนหรือเข้าถึงเงื่อนไขที่จะทำมาหากินเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การหันเปลี่ยนชีวิตการไปอยู่ของเขาเจ้ามีพบครบยากทางสันนิษฐานให้บ้านดังกล่าวท่านก็นอนอยู่ในเป็นบ้านทุกข์ยากนั่นแหละของเมืองทะแคกจังซั่นทางแขวงก็ได้มีแผนปรึกษาหารือกับทางการนำหรือว่าคณะอำนวยการของบริษัทซีโนอะกรีเกี่ยวกับการจะให้บริษัทนี้ได้ช่วยหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือแก้ไขความทุกข์ยากอยู่ในบ้านดังกล่าว Asia-Potash has developed in Laos for 17 years with the support and assistance of the Lao government. Becomes the largest potassium fertilizer enterprise in Southeast Asia in order to give back to the Lao government and the public. Asia-Potash has been actively practicing its social responsibility. Poverty alleviation in Shanwen Village is the effective measure taken by Asia-Potash to feed back the local society. After understanding the government demands, Asia-Potash held the meeting of senior leadership in a timely manner. However, when discussing about the poverty alleviation methods, there were two kinds of completely different voices. Charity poverty alleviation is the old bow. This is the most direct way. Work quickly, whether it's funds or goods. May make people feel enterprises poverty alleviation intuitively. I think industrial poverty alleviation is not just about giving fish. More importantly, technique to teach how to fish. Let them have survival skills. Industrial poverty alleviation need a large number of professional talents. How to solve this? These are all things that need to be considered in advance. Charity-based poverty alleviation featured quick results. Industry-based poverty alleviation is difficult, but it will bring continuous benefits. Both methods have their own advantages and disadvantages. However, only after we teach the skills to the locals, they can truly relieve themselves out of poverty and not become poor again. Therefore, the board of directors of Asia-Potash made the final decision. They will introduce professionals, alleviating the poverty with industry-based method to develop the economy of Shanwen Village. Zhong Guofu is a master in agriculture from Jilin Agricultural University and doctor in Central University of Finance and Economics in China, who focuses on deep study in agriculture production, product processing, and agricultural finance, with unique insights on industry-based poverty alleviation and agricultural development. He is the leader of industry-based poverty alleviation in Shanwen Village. As soon as I saw his house, it was very dilapidated. The walls are all ventilated and the house does not provide any rain cover. I have never come across this specific scene before.
due to a lack of adequate capital investment. They didn't utilize the available solar and land resources effectively. Vast land, abundant sunlight, high temperature, and sufficient precipitation are the advantages of the nature has bestowed upon Shanwen Village. Zhong Guofu believed that as long as these natural conditions are effectively utilized to develop modern agriculture, it will definitely increase the agricultural production and the income of farmers. ห้องผู้อำนวยการของบริษัทซิโนกรีก็ได้สร้างแผนการเคลื่อนไหวละเอียดเป็นต้นเป็นแผนพัฒนาในแต่ละด้านสันผ่านการปรึกษาหารือกับการนำของบริษัทก็เห็นว่าบริษัทก็ได้มีความตั้งใจและก็แขวงก็ได้ออกข้อตกลงเลขที่ว่าด้วยการมอบหมายบ้านกระบุดเชียงแหวนให้บริษัทซิโนกรีดังนั้นแล้วทางแขวงก็ได้จัดตั้งพิธีมอบข้อตกลงดังกล่าวนั้นให้บริษัทซิโนกรีโดยซองหน้าของประชาชนบ้านกระบุดเชียงแหวนนั้นเนาะก็เฮ็ดให้ประชาชนก็ได้มีความเข้าใจและกับประชาชนก็มีความกระตือรือร้น To develop industry-based poverty alleviation, it is necessary to form industrial scale. It requires land transfer first. Poverty Alleviation Project Team provided detailed implementation proposal for the Village Committee for industry-based poverty alleviation, hoping that the Village Committee can support the poverty alleviation plan, persuade locals to carry out land transfer, and promise to produce 1.5 times the current amount of rice. As compensation, it is provided as subsidies, ensuring the annual food supply for locals. We should consolidate fragmented small pieces of land. We can focus our efforts on easy for us to achieve scalability, mechanization and water conservancy, guide them to plant a season. Can be modified to multi-season crop planting to enhance land output, thereby increasing farmers' income once again. Although the proposal is supported by the village committee, the ownership of the land still belongs to each villager. The project team encountered opposition from the villagers when implementing the land transfer. ตัวนี้ข้าพเจ้าอยากตอบว่าทีนี้เนาะป่าสนเฮาเนาะบัดนี้เลยเวลาทางบริษัทนี่เฮ็ดนาให้ใหญ่เนาะเฮ็ดนาให้ใหญ่รถมันย่านดินนี่ซับปนคนเล่เดนกับเดนแล้วมันสิกัดดินเอาเดียวหั่นน่ะเพราะว่ายันแบบโครงการเพิ่นมาเอาดินดอนแบบดินให้ดินหน้าแล้วบ่มีบ่อนสร้างอยู่สร้างกินยันเพิ่นบ่มาพัฒนาบ้านเมืองแต่เฮานี่นะเฮ็ดนาแต่น้อยมาจนใหญ่เฮ็ดได้แต่ละดูเดียวแต่ค่อยบ่เชื่อหรอกเฮ็ดนาได้3ฤดู They still do not want to. I do not trust us very much. I think they are more exclusive and have a higher level of distrust towards us. It's okay. There's no need to hurry. Now it seems that there are great concerns about land transfer in the village. But we can't halt poverty alleviation. Our methods must remain unchanged. In order to make the villagers understand original intention and determination of Asia-Potash, project team has decided to unconditionally help Shanwen Village change its appearance. We construct bridges, fix roads and ease village traffic to enhance transportation in the area. Traffic congestion issue resolved. This could be a solution to alter his impoverished condition. Building bridges and paving roads, solving the problem of traffic and transportation of large machinery and equipment. Open the gate to the outside for Shanwen Village.
constructing water conservancy facilities to prevent floods and reduce disasters, and lay a foundation and prerequisite for modern agricultural cultivation. Meanwhile, Asia-Potash also reconstructed the school in the village, creating an education environment for the children. Benefiting from the education and cultivation will fundamentally change the impact of backward concepts on the generation of locals. Asia-Potash utilized the marginal land to build vegetable greenhouses at first. In order to increase production and economic value, project team amended and enriched varieties, not only planting 24 traditional Laotian vegetables, but also importing 17 foreign vegetable types. We have introduced varieties from Vietnam, Thailand, and China, mastered the techniques and methods they use for cultivation, finally arrived. At the conclusion of the year, the earnings per hectare of our vegetable greenhouse exceeds 1.1 billion yuan. บริษัทเอเชียโพแทสมาช่วยเหลือแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบ้านเชียงแหวนแต่เบื้องต้นประชาชนบ่เห็นดีแต่ว่าบริษัทรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ยังช่วยเหลือโดยบ่หวังความตอบแทนเป็นต้นก็แม่นเวียกงานคมนาคมอันสองก็แม่นเวียกงานศึกษาอันสั้นข้าพเจ้าก็แม่นว่าเห็นดีได้ปลุกระดมประชาชนจำนวนหนึ่งแล้วก็บวกใส่ดินข้าพเจ้าอันนี้มอบให้บริษัทเศร้าเป็นผู้พัฒนาอันนั้นข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าบริษัทนี้แม่นช่วยเหลือแท้อย่างจริงใจคาดว่าจะสิแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนในตอนหน้าจะหลุดพ้นไป Enormous income growth potential brought by modern agriculture attracted locals. After a triumph of greenhouses, 11 households actively transfer their land to Asia-Potash, and 165 acres in centralized way can be utilized to develop modern multi-season crops planting project. Our initial plan was to cultivate third-grade rice on this particular piece of land. Because the transfer of land by farmers came relatively late, we have missed the best sowing period for rice since we obtained the land. In order to maximize the value of land and increase farmers' income, we immediately waived to adjust the crop planning plan in order to achieve these goals. The road to industry-based poverty alleviation is full of difficulties. In order to break the current situation of single seasonal planting in Shanwen Village, Asia-Potash has continuously explored locally multi-seasonal cultivation and income-generating models on the land that has never yielded multi-seasonal crops. Can Zongguofu lead the team to break through the barriers? It is full of uncertainties. Is the industry-based poverty alleviation really feasible?